This is a grammatical sentence formation course being taught by M Kathirvelu. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see need not be plus past participle dash passive usage part 1. You just write heading need not be plus past participle dash passive usage part 1. Need not be plus past participle dash passive usage part 1. You see here, need not be plus past participle. What meaning you will get? பட தேவையில்லை. எந்த past participle of the main verb add பண்ணிவிடோ அதோட பட தேவையில்லை ஆட் ஆயிக்கணும். For example, this matter need not be informed to the manager. இந்த matter மேனேஜருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட தேவையில்லை. This matter need not be reported to the director. இந்த matter டைரக்டருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட தேவை. Like that you will get meaning. Okay? அப்ப here need is a modal auxiliary verb. Understand? Okay? You please refer to need for all explanations about various usages of need. After that also, you refer to all. You will come to know everything. Here, passive usage is nothing but subject is not the doer. You are aware of it. Okay? So let's start. Okay. Sentences are formed in passive usage in the following ways using the modal auxiliary verb need. Sentences are formed in passive usage in the following ways using the modal auxiliary verb need. You just write below that how. Need not be plus past participle. Need not be plus past participle. What meaning you will get? பட தேவையில்லை. அப்ப எந்த past parts of the main verb add பண்ணிடோ அதோட பட தேவையில்லை add ஆயிக்கிறோம். Okay? You will understand from the sentences. Okay? Shall we start? Okay. A decision in this regard need not be taken in a hurry. A decision in this regard need not be taken in a hurry. அவசரத்துல ஒரு டெசிஷனை இது சம்பந்தமாக எடுக்கப்பட தேவையில்லை. அந்த படம் சொல்றத passive usage. Understand? A decision in this regard need not be taken in a hurry. Next. He need not be criticized in front of others, whatever it is. He need not be criticized in front of others, whatever it is. என்னதான் இருந்தாலும் மற்றவளுக்கு எதிரில் மற்றவளுக்கு முன்னாடி அவனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட தேவையில்லை. He need not be criticized in front of others, whatever it is. Next. Crackers need not be burst after 10 o'clock at night. Crackers need not be burst after 10 o'clock at night. Crackers வெடிகள். Burstனா வெடிக்கிறது. நைட்ல 10 o'clock பிறகு கிராக்கர்ஸை வெடிக்கப்பட தேவையில்லை. Crackers need not be burst after 10 o'clock at night. Next. His outstanding loan amount need not be recovered from his salary in 5 installments, but it can be recovered from his salary in 12 installments with the approval of the director. His outstanding loan amount need not be recovered from his salary in 5 installments, but it can be recovered from his salary in 12 installments with the approval of the director. அவருடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் அமௌண்ட் 5 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல அவருடைய சேலரியிலிருந்து ரெக்கவர் பண்ணப்பட தேவையில்லை. பட் டைரக்டனுடைய அப்ரூவலுடன் 12 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல அவருடைய சேலரியிலிருந்து அவருடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணப்படலாம். His outstanding loan amount need not be recovered from his salary in 5 installments, but it can be recovered from his salary in 12 installments with the approval of the director. Next. They need not be invited to the party as they are not members. They need not be invited to the party as they are not members. அவர்கள் மெம்பர்ஸ் இல்லாததால் அந்த பார்ட்டிக்கு அவர்களை இன்வைட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. They need not be invited to the party as they are not members. Next. All the materials need not be unloaded from those 3 lorries during the daytime,
but they can be unloaded after 10 o'clock tonight to avoid any inconvenience to the public. All the materials need not be unloaded from those three lorries during the daytime, but they can be unloaded after 10 o'clock tonight to avoid any inconvenience to the public. டே டயத்துல அந்த த்ரீ லாரிஸ்ல இருந்து எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் அன்லோட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. பட் பப்ளிக்கு எந்த இன்கன்வீனியன்ஸையும் அவாய்ட் பண்ண இன்னைக்கு 10 ஓ கிளாக் பிறகு அவைகளை அன்லோட் பண்ணப்படலாம். All the materials need not be unloaded from those three lorries during the daytime, but they can be unloaded after 10 o'clock tonight to avoid any inconvenience to the public. Next, a complaint need not be made against him to the HOD for each and everything. A complaint need not be made against him to the HOD for each and everything. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஹெச்ஓடியிடம் அவன் மீது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. A complaint need not be made against him to the HOD for each and everything. Next, he need not be taken to the police station for an investigation as he was not there at the time of accident occurred. He need not be taken to the police station for an investigation as he was not there at the time of accident occurred. ஆக்சிடென்ட் நடந்த டயத்துல அவன் அங்கே இல்லாததால் அவனை ஒரு விசாரணைக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு செல்லப்பட தேவையில்லை. He need not be taken to the police station for an investigation as he was not there at the time of accident occurred. Next, all the windows need not be kept open when it is raining. All the windows need not be kept open when it's raining. மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எல்லா விண்டோஸையும் திறந்து வைக்கப்பட தேவையில்லை. All the windows need not be kept open when it is raining. Next, all the lights need not be switched off at night because it will likely lead to theft. All the lights need not be switched off at night because it will likely lead to theft. நைட்ல எல்லா லைட்ஸையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணப்பட தேவையில்லை. பிகாஸ் ஏனென்றால் அது திருட்டுக்கு வழி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பா அமைஞ்சிரும். All the lights need not be switched off at night because it will likely lead to theft. Next, he need not be helped financially because he will spend all the amount in race, playing cards, drinking, etc. He need not be helped financially because he will spend all the amount in race, playing cards, drinking, etc. அவனுக்கு பினான்சியலா ஹெல்ப் பண்ணப்பட தேவையில்லை. பிகாஸ் ஏனென்றால் ட்ரிங்கிங், பிளேயிங் கார்ட்ஸ், ரேஸ் முதலானவற்றில் அவன் எல்லா படத்தையும் செலவழிப்பான். He need not be helped financially because he will spend all the amount in race, playing cards, drinking, etc. Next, all the spare parts in that machine need not be replaced. All the spare parts in that machine need not be replaced. அந்த மிஷின்ல உள்ள எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணப்பட தேவையில்லை. பட் சம் ஆஃப் த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் விச் ஆர் டேமேஜ்டு கேன் பி ரீப்ளேஸ்டு. பட் சம் ஆஃப் த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் விச் ஆர் டேமேஜ்டு கேன் பி ரீப்ளேஸ்டு. பட் டேமேஜ் ஆன சம் ஆஃப் த ஸ்பேர் பார்ட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படலாம். All the spare parts in that machine need not be replaced, but some of the spare parts which are damaged can be replaced. Next, your car need not be serviced twice a year, but it can be serviced once a year. Your car need not be serviced twice a year, but it can be serviced once a year. Your car need not be serviced twice a year, but it can be serviced once a year. வருஷத்துக்கு 2 தடவை உங்க காரை சர்வீஸ் பண்ணப்பட தேவையில்லை. பட் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை உங்க காரை சர்வீஸ் பண்ணப்படலாம். இட்டுக்கு பதிலாக உங்க காரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐ ஹவ் டேக்கன் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட், he need not be recommended for the post if you are not satisfied with his performance. He need not be recommended for the post
If you are not satisfied with his performance, அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லைன்னா அந்த போஸ்டுக்கு அவனை ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. He need not be recommended for the post if you are not satisfied with his performance. Next. She need not be compelled to join this course if she is not interested. She need not be compelled to join this course if she is not interested. அவ இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லைன்னா இந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ண அவளை கம்பல் பண்ணப்பட தேவையில்லை. She need not be compelled to join this course if she is not interested. Next. An education loan need not be availed from a bank if you are financially sound to study MS at a university in Australia. An education loan need not be availed from a bank if you are financially sound to study MS at a university in Australia. ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஒரு யூனிவர்சிட்டியில எம்எஸ் படிக்க நீ பினான்சியலா சவுண்டா இருந்தா ஒரு பேங்க்ல இருந்து ஒரு எஜுகேஷன் லோன் அவைல் பண்ணப்பட தேவையில்லை. An education loan need not be availed from a bank if you are financially sound to study MS at a university in Australia. Next. His services need not be utilized for this project work as we are capable of finishing this project work before the stipulated date. His services need not be utilized for this project work as we are capable of finishing this project work before the stipulated date. Stipulated date குறிப்பிடப்பட்ட தேதி. Stipulated dateக்கு முன்னாடி குறிப்பிடப்பட்ட தேதிக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ண நாங்க கேப்பபிளா இருக்கிறதால் அவருடைய சர்வீசஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணப்பட தேவையில்லை. His services need not be utilized for this project work as we are capable of finishing this project work before the stipulated date. Last one. He need not be avoided to come with us to Kodaikanal if he himself expresses his willingness to come to Kodaikanal. He need not be avoided to come with us to Kodaikanal if he himself expresses his willingness to come to Kodaikanal. கொடைக்கானலுக்கு வர அவருடைய வில்லிங்னஸ் அவரே வெளிப்படுத்தினால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணினால் கொடைக்கானலுக்கு நம்மளோட வர அவரை அவாய்ட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. He need not be avoided to come with us to Kodaikanal if he himself expresses his willingness to come to Kodaikanal. Is it clear? Have I written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M Kathirvelu. Thank you.